Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume hapo Nyandarua. I am telling you. Mimi nangojea tukutane na huyo mwanaume. Na hiyo kifua yake anajipiga. Yes. Huyo mwenye unataka ashinde. Asiposhinda. Atashinda. Asiposhinda. Atashinda. Another by-election in Mount Kenya. Leaders and residents from constituencies in the mountain are bleeding and asking for by-elections in their area so that they can get the goodies from the government as the people of Kalou got during the old Kalou parliamentary by-elections that were held on the 16th day of July 2026. According to Gachagua, wherever he goes, they ask him that they need a by-election. They pray that one of the members die so that they can get by-election. Actually, they're praying for the death of those members of parliament who fought to impeach Rigathi Gachagua from the mountain so that they can have a by-election, get the goodies from the government, and fought otherwise. So they're saying they need a by-election before 2027 to teach the government a lesson, because now they have been labeled hyenas. They're saying, they're planning, they're organizing themselves, they will bite during the right time. That is why they're asking for the by-elections. I am telling you, mimi nangojea tukutane na huyo mwanaume. Na hiyo kifua yake anajipiga. That young boy alikuwa anaambia Ruto, hii kijana hapa anaitwa Mombi, ate tukishida Kalou uni appoint CS tukue na by election hapa Madera. Kasongo na kuomba kama unawezekana. Hii watu yangu ya Madera si wapatie nafasi wakule mali yako. Na kuomba. If you can, if there is a way, don't kill that boy. He's still our son. Hata kama ni mbaya usimuue. Why don't you mtafutie kazi bahali uweke by election hapa Madera? Ndio ujue hiyo Kalou will be like a joke. And I will not do a campaign here. I will give direction from here. Na maneno ishe. Sikasoko tafadhali hii watu ya Madera since unakujaga hapa Cell Lodge. Be kind to them vile umesaidia watu ya Kalou, uwapatie nafasi. Na hapa tuko na damu Rudhakati, unaweza lete boat. Iko hoho damu. Kwanza hapa damu ni mingi. Si ndio? Tena leri iko. Ya kuleta gari ya moshi. Kiwaja ya ndege Kagati, you can come up with something. Hapa Kagati. Ulimalime hapa uweke maram ulete ndege. Si ndio? When our churches are attacked, there's nothing we can do. When our children are being sacked from the army, from police, from KRA, there's nothing we can do. When we are being abused, called hyenas, called tribalists every day. When we know that we are very hardworking people, people who love their country, who pay taxes, who work hard, who employ others, then we are being made to feel like refugees in our own country. So, the Mulima nation was looking for an opportunity to restore their dignity. And God sent the people of Kalou to do that for the rest of us. And they did not disappoint. The people of Kalou did not disappoint. They have restored the dignity of our community. Everybody is feeling good and happy and proud to be who you are. The Kalou by-election had nothing to do with the development. It was an opportunity for the mountain people to restore their dignity. And it has been restored. And I'm telling you, Kalou has set the stage for 2027. The 2027 election for the people of the mountain, it will not be about anything else but the dignity of the community. The people will come out in millions. There will be 98% voter turnout for the mountain people to go to the ballot and restore their dignity as a people. Because they feel bad
that were misused and they were deceived. You deceive people, you cheat them, then you betray them, then you call them names. These are people who gave you votes to become president. Then you deceive them. All the things you promised them, nothing. You have done nothing. Development projects, nothing. Barabara, nothing. Water, nothing. Electricity, nothing. Then you destroy NHIF. You destroy education system. Then you betray them. You mobilize everybody else to gang up against them. Then you sack their children from the jobs. Then you demean them and humiliate them. Then on top of that, you abuse them. You insult them. You gather leaders to abuse the community, to call them all manner of names, to make them feel small, to make them feel useless, to make them feel helpless. These mountain people are waiting. They have a date with destiny. The dignity of the mountain people will be restored fully on 10th August 2027. And they'll come out in millions. Wacha hilo walikuwa nasema dhuraku. I don't know how we are going to coin this one. Ni mambo ya dignity, si ndio? Heshima. Sisi tunaweza kama maskini, it's okay. We used to walk barefooted. We used to stay kwa nyumba ya nyasi. Lakini tunataka heshima. Na mzungu alijua si alikuwa hapa. Mzungu mweupe, wacha wewe mtu mweusi. Mzungu mweupe alikuwa hapa. Na alikuwa na nguvu kuliko wewe. Alikuwa na ndege na nini na ni mweupe. Hao watu wakamuonesha kivumbi. Moi was here for 24 years. Akaangaisha hii watu walimuonesha kivumbi. Sasa wewe umelete madharau. This community we must restore our dignity. And tumekubaliana. Na Kalou, pongezi. Umetusaidia. You have set the standard on how a community can claim its dignity. Hiyo kijana walikuwa wanamuita chokora. Madharau. You know, mtu kijana amesoma mpaka university ako na degree in agricultural economics. Wanamuangalia tu wanasema huyu ni chokora. Wakati ya Kalou akasema, huyu ndio mnaita chokora. Ataenda bunge. Tutamsafisha, tumuvalishe, ataenda bunge hiyo ya kitaifa. That is how serious our people are in matters dignity. They may be poor, they may be having challenges, but they have absolute value for their dignity as a people. Na mimi naomba tusaidiane, tutafute heshima ya jamii. Sasa, hao watu sasa, I don't know what we do. KCC, for 5 months, milk farmers have not been paid. Wale wanauza maziwa Nyahururu, bado. Meru, wapi. Because they want these people to be beggars. Instead of paying them money for their milk, wanataka wakae wagojee 200 waletee na mheshimiwa. It's an economic strategy to impoverish people so that you control them. But the people of Kalou have shown no. Pale. Hao mareve ndio wanamwambia pale Kalou. Hujaona mambo ilikuwa pale. Huyo kijana anaitwa Chokora aliwindwa na mawaziri 7. Principal Secretary 16. CEOs of parastatals 41. Wabunge 91. Magavana sijui 4. Polisi 2000. Goons sijui ngapi. Juu ya hiyo gari ya moshi. Juu ya hiyo meli. Juu ya hiyo gas cylinder. Juu ya hiyo mattress. Juu ya hiyo blanketi. Juu ya hiyo viatu. Lakini mtu aitwe Mungu, aitwe Mungu. Mungu aitwe Mungu. President mwenyewe ndiye alikuwa anafuatilia na deputy president. That the people of Kalou stood up to a president, deputy president, 7 cabinet secretaries, 16 principal secretaries, 41 CEOs of parastatals, 91 MPs, 2,000 policemen, was my chiefs, assistant chiefs, wazee ya nyumba 10,
I'm telling you. But our people of Kalou said, no. This is about our dignity. You know, my MPs, they were being abused in parliament by Kalenjin MPs. Bwana mwambia hiyo watu wa Kalou mtajua Ruto wako na pesa. Nyinyi ni watu ya pesa. Nyinyi mnaweza uza hata mama yenu. Si mlipewa pesa mkatoa deputy president mti yenu. Na nyinyi ni wabunge. Kama mnaweza toa deputy president na nyinyi ni watu wabunge. Na hii raia ya Kalou wakipewa pesa si watapika kura vile tunataka. Mpaka watu yangu wanaigiza baridi. Wanakuja niambia kiongozi, sasa hii mtu hatupati amani. Hii watu wanatukejeli, wanatusukuma, wanatusomea how useless we are. And they are saying if they could give MPs and senators money to remove a deputy president from their own community, they can sell even their mother. Wakipewa pesa. Mimi nikaambia nyinyi msijali. Mimi ni mzee kidogo. Hii watu wetu mimi nawaelewa. These are good people. Na mtaniambia. Tukikaa wanaigiza baridi tena. Medho wanakuja hapa anasema kiongozi kuja unisaidie. Hii vita mimi ni mtoto ya 35 years. Nitawezana na hii watu yote na meli na gari ya moja na nini? Namwambia wewe kijana endelea. Hao watu wetu ni watu wazuri. Don't worry, I know these people. These people, dignity first, anything else second, third. But heshima ya jamii kwanza. Kura ile iliyopigwa. Pale kihesabiwa Kamau. And not just that. The people also stopped the police and goons from stealing the election. Women were even more ferocious. Akina mama waliingia kwa nyumba, mtu anatoka na panga. Mwingine anachukua shoka. Wamama pale Kalou. Nasema hakuna mtu ataiba uchaguzi. They stopped the police armed with the AK-47 assault rifles, M16 automatic weapons, tear gas, nini, the whole system ya serikali, it was stopped by women and young men. Our dignity. And therefore, those who are complaining we are not celebrating the win of Kalou. We are celebrating the restoration of our dignity. We are celebrating the power of God. That Mungu amesimama na watu wake. Na amesema hata kubali waibishwe. We have been humiliated enough as a community. We have been persecuted enough as a community. We have been called names by a government that we elected into office. Wale ambaye tumechagua wanatukana sisi. Huyu Duale anatukana sisi. Aliletea Ruto kula 7,000 ambaye hiyo ni kura ya MCA hapa kwetu. Si ndio, si ya MCA. Alimletea 7,000 and he's abusing us and calling us highness. Tumesema tumekubali. Hii ofisi wako, ofisi wako. Wataamuka mapema. Watakula wewe. Wakutafune na wakumeze. Please, let's restore our dignity. Nasema KCC, farmers have been paid for 5 months. I hear they want to buy it. We are saying no. KCC ilikufa wakati ya Moi. When Kibaki came to power, he revived new KCC under Eliud Matuamai na ikasimama. Hawa watu wanataka wakulima wakasirike, watoroke, wanunue KCC kwa yao. We'll say no. These people wamenunua Delaru. Delaru ni ile kampuni ya kutengeneza pesa. Na tunafikiria wanataka kutengeneza pesa ya campaign. Then kutakuwa na inflation. You know what Moi did in 1992 wakati ya note ilikuwa inaitwa Jirongo. He imprinted money and then there was inflation that almost brought the economy of this country down. I have been told unajua sasa wazungu wameanza kunitafuta. Anasema ile mtu wa kusema ukweli ni Rigiji.